आता भेंडे कोडी करता सुंगटी घालता धुयले आता ते कट करता आता इथे बरे कट केले लांबचे चुरचुत कोथमीर घ्यायला ते मिसळून घ्यायला एक नारळ घ्यायला एक स्पून सुकलो कोथमीर घ्यायला स्पून हळदी पावडर जिरे घ्यायला चार लसूण आहे घ्यायला होतो करायचं मग मीडिया वांटून झालं ते बारीक झालं అయితే ग्रीन हाकिलचे मीडिया सुकलो हे घालून आहे सांगू ग्रीन कोथमीर घायला ग्रीन मिसळून सगळं ग्रीन काढला मसाला बरे बारीक घालते दोन बारके तीळ गेले एक टमाट गेले त्याच्यातून मिरया घालता साण घायला नाही ते साण होतो घालता आणि लय होतो घालता तिथं बरं फरकत ये पाहिजे काफी स्पून मीठ घालतो थोडी हरकत येईल आता भेंडी घालतो सुंठ घालतो पाच मिनिटं शिजवायचं मी कोडते शिजले